Good afternoon to all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Waiting for students as usual. Can you see the slide? Relativistic mechanics. Yes, sir. Okay. How was the paper? Nice. Okay. Nice, So sir. I hope that there is no problem from your side or query. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So on sir. Saturday also, I have tried to connect with you for 5 to 10 minutes, but because of some reason, I have not communicated. That's why I have uploaded that page on Telegram, question paper pattern. Okay. तर तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की 5 मार्काचे जे क्वेश्चन्स आहेत प्रत्येक चॅप्टर मध्ये ते आपण स्टार्टला डिस्कस केलेच होते. हॉल इफेक्ट आणि इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे आपल्या पहिल्या 2च्या केसमध्ये. त्यानंतर न्यूमेरिकल्स तुम्हाला त्यावेळेस पण सांगितलेलं की दे आर ऑप्शनल. You can solve the questions. Then MCQs we have perfected already. So during assignment questions also we have discussed about how to write, what to write. I hope that you have handled it. सर मार्क कधी कळणार? Okay, marks we will just get the details from the exam coordinator, and then after assessment you can get the marks. Okay. Okay. So we have completed our 3 chapters in section 1. Then we are starting this new chapter, that is relativistic mechanics, in which derivations are there, and we are completing the first section after completion of this successfully. So relativistic mechanics, we have to start. If you see, all mathematical steps and derivations are there, and if we understand these things initially, then these steps are become simple to us, so that we can understand things what is going on. Otherwise it is simply mathematical steps. तर ते तसं न होता आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की याच्या मागचा कन्सेप्ट काय, आपण जे डिस्कस करतोय तो काय प्रकार आहे. So that's why the introductory points are important, that is basic terms that we have to discuss in detail, and when we start the derivation part you can connect that thing easily. That's why I'm waiting for students. Okay, so we will start now. Just confirm once again. Okay, can you see this? Slide change. No, sir. I am changing. No, sir. I am changing the slide. Just a minute. Now I am changing the slide. Yes, sir. Okay, because another division I have faced the same problem. I think when we go for full screen that happens. Anyways, so let us start discussing the relativistic mechanics. So relativistic comes from the word relative, and from that this theory of relativity put by Albert Einstein, and he changed the view, or he changed the perspective to see the things which are moving with the velocity closer and closer to velocity of light. So classical mechanics we have studied, that is Newtonian mechanics. In that, when we consider the value of v which is less than c, or if we compare to v with c means what? Velocity of light. तर ती velocity कमी असते, पण जेव्हा ही जास्त होते त्यावेळेस काय काय गोष्टी होतात, तर ते या रिलेटिव्हिटीतनं आपल्याला स्पष्ट झालं. So this theory of relativity, if we speak, there are 2 types. One is special theory of relativity and second is general theory of relativity. So in our case, for our syllabus, we are dealing with special theory of relativity. Special theory of relativity is related to motion, and general theory of relativity is related to gravitation. So we are considering here in the frame of reference, or
a particle which is moving with the greater speed, then what happens and how the phenomenon gets in existence, like length contraction, time dilation, etc., and what exactly they mean, that we have to check. So let us try to understand first the basic terms, and then we go for one big derivation, important derivation, that is Lorentz transformation equations. So before starting this derivation part, let us understand the terms which are relative to each other. आपल्याला माहिती रिलेटिव्ह म्हटलं की आपण मराठीत नातेवाईक असं म्हणतो. तर नातेवाईकचा सुद्धा अर्थ तुम्हाला चांगलाच लक्षात येईल की आपण काय करतो, रिलेशन्स डिफाइन करतो, आणि रिलेशन्स डिफाइन करून मग आपण लक्षात ठेवतो की हे आपले कोण आहेत, तर याच्यावरून आपण ते डिफाइन करत असतो. So if we consider these relative things, then we can understand the nature and the activities in the nature in better manner. So 4 terms are there. First is length, second is position, third is motion, and fourth is time. So one by one we take the examples to consider these things. So during syllabus discussion also we have discussed this, so we can connect this in better manner. So first thing is length. Length is relative as आपण statement करतो इथं. So how? So if we draw one line, for example A, and if we draw another line, that is capital B, so my question is whose length is more? B. B, relative to B. A. B. relative to A. Getting the things means two things are there. When we are comparing this, relating this, then we can define it in better manner. If we just consider one line only, and if I ask the question whose length is more, so your counter question is, sir, relative to what? Getting this? So when we are considering the things, comparing and relating the things, then we can define these things. So this is a first point. Length is relative. You know the story of Akbar and Birbal also. In childhood you have heard. त्यात सुद्धा अशीच होती की रेष काढली आणि ह्याला न टच करता तिला लहान करायचं. So another line drawn by Birbal. Okay, so we can connect that story here. It is not mean that the Birbal knows about relativity. Okay, so we can connect that. Next thing is position. Now if we consider one faculty member who is delivering the lecture in the classroom, and students are sitting in front of him or her. So if A, B, and C students are there, just sitting in the classroom, so if that faculty asks that fellow that what is my position, so for B, answer is, sir, you are in front of me. Okay, for A, sir, you are on my right hand side, and for C, the answer is, sir, you are on my left hand side. Is it correct? Getting this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the person is standing here only, and position gets changed. Means this position is also a relative thing. Now next thing is motion. So for that we use this portion. In case of motion, we are taking different examples. For example, a person is waiting for bus stop. You can show bus stop ची इथे तो बस ची वाट बघायला, and one car is moving with velocity 50 km/h. Okay, so I'm trying to draw. You can consider my drawing. So this car is moving with 50 km/h. You consider. Then I will show window also, ventilation. So in this direction it is moving. Now consider another car. So I'm not drawing it once again, I'm just showing this as car which is moving with the velocity 30 km/h in the same direction.
So my question is, according to this second car, what is the speed of first one? Greater than 20. 20. Yes, 50 30. minus 30. बरोबर आहे का? 20 kilometer per hour. ठीक आहे. Now Yes. consider another car which is moving in opposite direction. Car I consider car which is moving in opposite direction with same value, that is 50 kilometer per hour. Side न चालली त्याच्यात, नाहीतर तुम्ही म्हणाल सर ऍक्सिडेंट होईल. Okay. So if it is moving in opposite direction with the same speed, now according to this person in third car, what is the velocity of first car? Can anybody tell? मे बी डबल होणार सर. Yes, it is 50 plus 50, 100 kilometer per hour. बरोबर आहे. आपण तुम्ही एक्सपिरियन्स केलेला असेल बऱ्याचदा, आपण जेव्हा क्रॉस होतो एकमेकाला तर आपल्याला ते चांगल्या पद्धतीने दिसतं का फ्लॅश ऑफ निघून जातं. सो स्पीड इज मोर. सो 50 plus 50, 100 kilometer per hour. So according to this person who is waiting for bus, the speed is 50 kilometer per hour. Another car, this is 20 kilometer per hour. For another car, it is 100 kilometer per hour. Now who is remaining? The person is sitting in the car. So according to him or her, what he or she feels? He is at rest. Yes, yes, she feels stationary because that person is moving with that frame of reference. Is it correct? Yes sir. Yes, now you can take our live example right now, everyone. So right now, whether we are stationary or we are in motion, Stationary. Stationary. is it true? सर मतलब आपण मोशन मध्ये आहे बट ते दुसऱ्या प्लॅनेटच्या रिस्पेक्ट मध्ये, स्वतःशी आपण रेस्ट मध्येच आहे. Okay, so stationary means असा अर्थ आहे का की पृथ्वीच्या आपण थोडस वर आहे, खालनं पृथ्वी फिरते आणि आपण तिथेच आहे. Okay, so the answer is we are in motion but we feel stationary. Is it correct? Just like a person in the car. Yes Yes. Yes sir. लक्षात आलं? Because our car is nothing but earth right now and we are moving with that motion of the earth, but we are moving with that earth due to gravity, and that motion we are not feeling, we are feeling it as a stationary, but actually we are moving. So that is nothing but relativity of motion, our third point. Now come to the last but the important one, time also. So time is also a relative. जर तुम्ही टाइम बघितला तर तो सुद्धा काय तर रिलेटिव्ह आहे. कसा? सो राइट नाउ व्हाट इज द टाइम? 1 or 110, 115 or 120 if we consider. So is it true that the same time is in UK, USA, Japan? No. Yes, the time state is different. The reason is that we have defined a time. So time is simply motion in space. Time is not having its own identity. Time is nothing but motion in space and we are defining time how? तर आपण काय केलं तर इक्वेटोरचा जो एक स्पॉट आहे त्याला ग्रीनविच मीन टाइम म्हटलं, तो झाला 0 आणि त्यामध्ये आपण एकेकावर ऍड करत गेलो, तो झाला युनिव्हर्सल टाइम. So if we consider the universal time or Greenwich Mean Time, we are adding 5 hours 30 minutes in that and it becomes Indian Standard Time. Okay, so UT plus 530 is our Indian time and we are considering the Indian Standard Time right now, whatever is going on, that is 110, 150. So we have defined this and it is happening because of Earth is moving, that is rotation, and this Earth is moving around Sun also, and then we are defining 24 hours and 365 days. We are not exactly 24 hours, something is missing, and that's why we are adding leap year, one additional day to correct the things. Means we have defined the hour, day and year depends upon the motion in space. Okay, means consider that our whole class, means all 55% get shifted into another galaxy, and in that clocks, watches are not available. Then how we define the time?
Okay, another galaxy, there is no sun, moon, etc. So we have to study the motion around us, what is going on. Then we have to decide, we have to define, and then the time starts. Getting this? Yes, sir. Okay, so all these things we are discussing. So try to understand this. The things are relative to each other. तुमच्या समोरच आता एक इथं फिगर दिसते, तर तिचा आपण यूज करणार आहोत आणि तिचा वापर करून आपण डेरिवेशन स्टार्ट करणार. सो द लेंथ इज रिलेटिव्ह, then position, motion and time is relative, that we have discussed. Now some more basic points we add, and then we move to the our first derivation, that is Lorentz transformation equation and its inverse. So as I have told you that it is a special theory of relativity, it is related to motion. Now in that case, two terms are there. First is frame of reference and second term is postulates. तर आइन्स्टाईनचे दोन postulates आहेत, तर ते आपल्याला बघायचे. In 1905, Albert Einstein published a paper. In this paper, he made the revolutionary proposal that the Newtonian concepts of space and time are to be revised and propounded the special theory of relativity. The special theory of relativity is based on two postulates known as fundamental postulates of the special theory of relativity and is the pillars on which this theory is based. तर आता हे दोन postulates आपण बघणार आहोत. त्याच्या आधी हा कन्सेप्ट आपण क्लिअर करूया. कुठला? तर व्हॉट इज मीन बाय इनर्शियल अँड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स is nothing but called as non-accelerated frame of reference. Inertial frame of reference is called as non-accelerated frame of reference. Means what? So inertial frame of reference is that frame of reference which is at rest or moving with constant velocity. So if velocity is constant, then there is a no acceleration. That is, change in velocity is nothing but acceleration. So non-accelerated, we are saying that is inertial frame of reference. Now next is non-inertial frame of reference. So non-inertial frame of reference is also called as accelerated frame of reference, because non-inertial means there is a change in velocity and change in velocity means accelerated. So it is an accelerated frame of reference where that frame of reference is moving by changing the velocity also. So these are the 2 points we have to consider. They are related to our MCQ question also, that inertial frame of reference is dash dash frame of reference. तर inertial ही नॉन ऍक्सिलरेटेड, ज्यामध्ये वेलोसिटी बदलत नाही, आणि दुसरं जे आहे ते म्हणजे काय तर नॉन इनर्शियल, ज्यामध्ये ऍक्सिलरेशन होतं. सो these two terms we have to consider. Now in our special theory of relativity, we are dealing with the inertial frame of references, and earth is also a stationary frame, though it is moving, but we are considering that as a stationary frame. So what are the two postulates put by Einstein, and in Lorentz transformation equation it gets reflected in terms of mathematical values. तर पहिलं postulate काय? All physical laws are the same in all inertial frames of references which are moving with constant velocity to each other. आताच आपण काय सांगितलं की inertial frame म्हणजे काय, तर कॉन्स्टंट वेलोसिटीने जे मूव्ह होतात. तर यामध्ये फिजिकल लॉज आहेत, तर ते सगळे सेम असतात, ऍप्लिकेबल असतात, ते सगळ्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सला असतात. ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरन्सेस which are moving with constant velocity to each other. First postulate. Second is related to speed of light. The speed of light in vacuum is the same in every inertial frame and is independent of the motion of the source or observer. तर यात आपण काय म्हणतोय, तर स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम, लाईटचा जो स्पीड असतो व्हॅक्यूम मध्ये तो काय असतो, कॉन्स्टंट असतो प्रत्येक फ्रेम ऑफ रेफरन्स साठी, आणि तो इंडिपेंडेंट असतो कशाला, तर मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्झर्वर. म्हणजे सोर्स आणि ऑब्झर्वर हा मोशन मध्ये असला तरी त्याचा फरक स्पीड ऑफ लाईट वर पडत नाही. When we are starting the torch, then from that light emits, and whether we are walking or we are stationary, the speed of light remains same. So that is the meaning of this point. So we have discussed now two things. First, frame of references, त्यामध्ये inertial आणि नॉन इनर्शियल म्हणजे काय ते आपण बघितलं. तर हे लक्षात ठेवा किंवा लिहून घ्या. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स which is equal to non-accelerated frame of reference.
आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे ऍक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. तर दोन्हीकडं आयदर ऑर नॉर आलेलं, ठीक आहे. जे इनर्शियल असेल नॉन ऍक्सिलरेटेड, नॉन इनर्शियल असेल ऍक्सिलरेटेड. ओके, इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Now we move to the next page where we are starting the derivation. तर हे जे डेरिवेशन आहे तर याच्या आधीचे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या पाहिजेत की लेंथ, पोझिशन, मोशन, टाइम रिलेटिव्ह कसा असतो, फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय आहेत, पॉस्ट्युलेट्स काय आहेत, त्यानंतर स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी आपण डील करतोय. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दिस. अदरवाइज if we directly start deriving the things, then it is mathematical only. We have to understand it in perfect manner. तर आता इथं हे फिगर थोडक्यात सांगतो वेगळ्या भाषेमध्ये आणि आपण याचे एक्झाम्पल्स पण घेऊया म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात येईल. तर इथं बघितलं तर ह्या दोन तुम्हाला कोऑर्डिनेट सिस्टीम दिसतात, एक्स वाय झेड, एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश. एकाला आपण म्हणतो एस, दुसऱ्याला म्हणतो एस डॅश. त्यातली एस डॅश जी आहे म्हणजे दोन कार समजा तुम्ही थोडक्यात, त्यातली एस डॅश जी आहे तर ती व्हेलॉसिटी व्ही न मूव्ह होते कशाच्या कंपॅरिझन ना, कम्पेअर टू एस. सो दॅट वी हॅव टू कन्सिडर रिलेटिव्ह टू व्हॉट. सो एस डॅश फ्रेम ऑफ रेफरन्स मूव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी व्ही रिलेटिव्ह टू एस. ठीक आहे. नाउ वी स्टार्ट डिरायव्हिंग द थिंग्स. आपण डेरिवेशन स्टार्ट करू. तर हे किती कंप्लीट होते आपण बघूया. वेळ आहे अजून आपल्याकडे, ठीक आहे. नसेल तर आपण पुढचं लेक्चर जर सर घेणार नसेल तर आपण कंटिन्यू करू, माझं डेरिवेशन कम्प्लीट करूया. ओके. सो नाउ लिसन केअरफुली. I know that after lunch we are meeting, so request to maintain the concentration. Consider two inertial frame of references S and S dash as shown in figure. Let the system S dash is moving with velocity V with respect to S in the positive X direction. Suppose that the axis of two coordinate systems coincide at t is equal to t dash is equal to 0. Let a pulse of light be generated at time t is equal to 0 at the origin which grows in space. Now consider the situation when the pulse reaches a point P. Let x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash be position and time coordinates of P measured by observers O and O dash in frames S and S dash respectively. Let us assume that the possible relation between x and x dash is of the type. हे वाचून दाखवलं, त्याचा अर्थ काय ते आपण समजून घेऊ. तर आपण दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स आता हे एक्सप्लेन करतो, लक्षात घ्या. दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स आपण कन्सिडर करतोय. कुठल्या कुठल्या? एक आहे एस, दुसरी आहे एस डॅश. त्यातली एस डॅश ची वेलोसिटी किती आहे? व्ही. कशाच्या कंपॅरिझन? तर एस च्या. याला आपण कम्पेअर करून याची वेलोसिटी डिफाइन करणार. नेक्स्ट आपण काय करतोय तर ओरिजिन टाइम जो आहे म्हणजे टी इज इक्वल टू टी डॅश इज इक्वल टू 0. काय झालं तर एक पल्स ऑफ लाईट जनरेट झाली, ठीक आहे. टी इज इक्वल टू टी डॅश इज इक्वल टू 0. एक पल्स ऑफ लाईट जनरेट झाली ज्यावेळेस हे एकमेकाला कोइन्साइड होते स्टार्टचा टाइम. दॅट पल्स ऑफ लाईट गेट्स जनरेटेड अँड इट मूव्स इन स्पेस. नाउ इट इज ऍट पॉइंट पी. आता ती पल्स ऑफ लाईट कुठे तर या पोझिशनला, कुठं तर पी ला आपण कन्सिडर केले. इथं पी ला आहे. आता याला आपण डिफाइन कसं करणार? सो फॉर दॅट वी हॅव टू यूज स्पेस कोऑर्डिनेट्स अँड टाइम कोऑर्डिनेट्स. त्यासाठी आपण इथं काय म्हटलंय तर एस सिस्टीम साठी एक्स वाय झेड आणि टी हे स्पेस आणि टाइम कोऑर्डिनेट्स आहेत. एस डॅश साठी एक्स वाय झेड डॅश एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश आणि टी डॅश हे काय तर पोझिशन किंवा स्पेस आणि टाइम कोऑर्डिनेट्स आहेत. कशासाठी? ओ आणि ओ डॅश किंवा एस आणि एस डॅश साठी. आता या ज्या दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहेत तर या पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करतात हे आपण कन्सिडर करतोय, ठीक आहे. आणि त्याच्यानुसार आपण काय करतो आता इथनं पुढचे रिलेशन्स आहेत तर ते डिफाइन करतो. दॅट इज पॉसिबल रिलेशन्स बिटवीन एक्स अँड एक्स डॅश इज ऑफ द टाइप. आता याला आपण काय करूया तर जे डिफाइन केले त्याचा अर्थ समजून घेऊ. तर आपण थोडक्यात काय कन्सिडर केलंय, दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस आहेत. टी टी डॅश इज इक्वल टू 0 ला पल्स ऑफ लाईट जनरेट झाली आणि ती जी आहे ती पॉइंट पी ला आहे पल्स ऑफ लाईट. आता तो जो पॉइंट पी आहे तो दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्सचा कंपॅरिझन करून आपण त्याला डिफाइन करतोय. तर ही जी फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे ही पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये
चाललेली. ठीक आहे, तर त्यानुसार आपण एक्स डॅश ला एक्स मध्ये डिफाईन करतोय आणि एक्स ला एक्स डॅश मध्ये डिफाईन करतोय. कसं डिफाईन करतोय ते आपण चेक करू. तर मी वाचतो पहिल्यांदा आणि आपण हे डिस्कस करू डिटेल मध्ये. सो पॉसिबल रिलेशन बिटवीन x and x dash is of the type, काय इक्वेशन आहे तर x dash is equal to k into x minus vt, इक्वेशन नंबर 1, where k is a constant which does not depend on x and t but may be a function of v. Such a relation between x and x dash is expressed due to the reason that it is linear in x and x dash, so that a single event in S corresponds to a single event in S dash. It can be easily deduced to the form x dash is equal to x minus vt, which is known to be correct in Newtonian mechanics if k is equal to 1 when v is less than c, which is a simple relation. तर याचा थोडक्यात अर्थ काय ते आपण बघू आणि ह्या इक्वेशनचं सुद्धा मिनिंग काय ते आपण बघू. तर इथे k जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा के आहे तो कॉन्स्टंट आहे. तो कशावर डिपेंडेंट आहे, तो एक्स वर डिपेंडेंट आहे का नाही, तो टी वर डिपेंडेंट आहे का नाही, तर तो व्ही वर डिपेंडेंट आहे, म्हणजे व्हेलॉसिटी. हे जी रिलेटिव्हिटी हे कशामुळे डेव्हलप झाली, व्हेन व्ही इज कम्पेरेबल टू सी. जेव्हा व्हेलॉसिटी जेव्हा वाढत गेली आणि लाईटच्या जवळ आपण त्याची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करतो त्यावेळेस काय काय होऊ शकतं, तर हे याच्यामध्ये सांगितलं. तर यामध्ये आपण न्यूटोनियन मेकॅनिक्स कन्सिडर करून जर हे इक्वेशन मांडलं तर ते काय येणार फक्त, तर x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt. का, k कुठे गेला तर k ची व्हॅल्यू 1 येणार. त्याचे रिझन काय, तर v इज लेस दॅन c. न्यूटोनियन मेकॅनिक्स मध्ये काय असतं, v इज लेस दॅन c असल्यामुळं आपल्याला इक्वेशन काय मिळणार, x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt. याला गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन असंही म्हटलं जातं. ठीक आहे, लक्षात ठेवा किंवा लिहून घ्या की व्हेन वी आर रायटिंग दिस इक्वेशन x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt असं जेव्हा आपण म्हणतो तर हे गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये येतं. म्हणजे काय, तर गॅलिलिओनं हे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स मांडलेले आणि त्यानंतर लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन ते मॉडिफाय केले. नाउ वी कम टू अवर फर्स्ट इक्वेशन. आता याचा अर्थ काय ते आपण समजून घेऊया. ओके, आर यू विथ मी? Yes, sir. Okay, so be with me and listen carefully. So x dash is equal to k into x minus vt. यामध्ये k हा कॉन्स्टंट आहे, तो आपण थोडासा बाजूला ठेवू कारण का आपण याची व्हॅल्यू काढणार आहोत आणि ही व्हॅल्यू परत टाकून नवीन इक्वेशन मिळवणार आहोत, ज्यालाच आपण म्हणतो लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. आता x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt म्हणजे काय ते आपण बघू. यामध्ये x काय आहे, तर x म्हणजे हे डिस्टन्स. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह x डायरेक्शन मध्ये आपण कन्सिडर करतो. x डॅश काय आहे, तर x डॅश म्हणजे हे डिस्टन्स. ठीक आहे, त्यानंतर v इंटू टी म्हणजे काय, तर या दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स मधला डिफरन्स काय असणार आहे, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बरोबर का. Yes, sir. मग डिस्प्लेसमेंट म्हटल्यावर काय येणार, व्हेलॉसिटी इंटू टाइम. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो v इंटू टी इज नथिंग बट गॅप बिटवीन दीज टू, सिंपल थिंग. आणि तो वजा केला की आपल्याला याचा डिफरन्स मिळतो. म्हणजे आपण जर याला पकडलं 3, याला जर पकडलं 2 आणि याला जर पकडलं 1, तर आपण इथे काय लिहिले बघा, x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt. k कॉन्स्टंट आहे, आपण याची व्हॅल्यू काढणार आहोत. सो x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt म्हणजे काय, तर 2 म्हणजे काय, तर 3 वजा 1. लक्षात येते का हे? Yes, sir. 3 वजा Yes. 1 म्हणजे 2 म्हणजे काय, x किती आपला 3 आहे बघा, vt म्हणजे या दोन्हीतला डिफरन्स किती 1 आहे बघा, आणि x डॅश किती येणार, तर 3 वजा 1 2. तर हे आपण इथं मांडलेले थोडक्यात, बाकी काही सुद्धा नाही. म्हटल्यास त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या म्हणजे हे तुम्हाला कन्फ्युजन झालं तर लगेच लक्षात येईल की 2 इज नथिंग बट 3 minus 1. 3 means what, x डिस्टन्स, 2 means x dash आणि या दोन्हीतला डिफरन्स म्हणजे vt. सो हिअर वी आर डिफाइनिंग, इथे तुम्ही बघितलं असेल की आपण x डॅश ला x मध्ये डिफाइन केलं, जसं आपण रिलेटिव्हली कम्पेअर करून डिफाइन करतो. सो x डॅश इज इक्वल टू k इंटू x मायनस vt. तसंच आपण खाली काय केलंय, x ला x डॅश मध्ये डिफाइन केलं. म्हणजे काय, इफ वी सपोज दॅट द फ्रेम s डॅश इज मुव्हिंग रिलेटिव्ह टू s विथ वेलोसिटी मायनस v along the positive x direction, then the inverse relation, फक्त इथे इन्व्हर्स रिलेशन आपण उलट पकडलं
तर त्याच्यामध्ये काय येणार मायनस VT च्या ऐवजी येणार प्लस VT, पण इथं डॅश सिम्बॉल चेंज होणार कारण का आपण वर काय केलंय x डॅश ला x मध्ये डिफाईन केले आणि x ला आपण x डॅश मध्ये डिफाईन करतो. त्यामुळं x ची व्हॅल्यू काय येणार k डॅश इन ब्रॅकेट x डॅश प्लस VT डॅश. आता सिम्बॉल जर तुम्ही जरा साईडला ठेवले तर याचा अर्थ काय होतो तर 3 म्हणजे काय तर 2 अधिक 1. गेटिंग दिस? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे एक्झाम्पल त्याच्यासाठी घेतलं की हे लक्षात यावं. सो व्हॉट वी आर डुईंग हिअर, आता पॉझिटिव्ह x डायरेक्शन मध्ये म्हणून आपण x आणि x डॅशला डिफाईन केलं. जर ते y डायरेक्शन मध्ये असतं तर आपण y आणि y डॅशचे काढले असते. z मध्ये असतं तर z आणि z डॅशचे काढले असते. आपण इथं काय केलंय तर आपण x डॅशला x मध्ये आणि x ला x डॅश मध्ये डिफाईन केलं. सो दिस स्लाइड इज क्लिअर टू यू. शॅल वी प्रोसीड? सर आपण x डॅश 3 घेतलं की सर वर. काय म्हणताय? सर वर x डॅश ची व्हॅल्यू आपण 3 घेतली सर, मी ते x डॅश 2 घेतली बघा ना. नाही 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 नाही, हे त्याच्यासाठीच हे कन्फ्युजन करून घेऊ नका. बघा तुमची ओ सिस्टीम कुठे आहे? इथं आहे का? हा सर. त्यानंतर एस कुठे आहे? इथं आहे का? त्यामुळे तुमचं इथून एक्स चालू होणार, बरोबर आहे. हे सिम्बॉल खालीवर लिहिले ह्याच्यात हे म्हणजे मिस्टेक करून घेऊ नका किंवा कन्फ्युजन करून घेऊ नका. ओ आणि एस म्हणजे हे एक्स असणार आहे, बरोबर आहे का? लक्षात आलं का? आणि हे ओ डॅश आणि एस डॅश आहे म्हणजे एक्स डॅश कुठनं होणार स्टार्ट? इथनं होणार. ठीक आहे. हे जे आहे ना हे फिगर खालीवर लिहिली, वाटल्यास तुमच्यासाठी लिहितो. ह्याला तुम्ही एक्स समजा आणि ह्याला एक्स डॅश समजा. आता क्लिअर आहे का? हा हे फक्त फिगर मध्ये काय केलं आपण हे खालीवर लिहिले. मी आता काय झालं नेमकं रेषा ओढल्या गेल्या आणि ते त्यानुसार आलं. तुम्ही वाटल्यास ह्याला एक्स समजा सिम्बॉल आणि हा 3 पकडा. हे एक्स डॅश आणि हा 2 पकडा. लहान आहे x dash, sir. हा एक्स डॅश हा 2 येणार का? ओ डॅश कुठे सांगा? ओरिजिन कुठे त्याचा? इथे. हा बरोबर आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही एक्स डॅश कडे बघू नका, ओरिजिन बघा त्याची. ओ पासनं एक्स पकडायचा, ओ डॅश पासनं एक्स डॅश पकडायचा. आता क्लिअर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. हे सिम्बॉल आहेत का नाही त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका, कारण हे एकत्र लिहिल्यामुळं काय होतं कन्फ्युजन होतं कधी कधी. तर ओ पासून आपला एक्स पकडला आणि ओ डॅश पासून आपला एक्स डॅश पकडला. ठीक आहे. आणि VT म्हणजे ठीक आहे. नाउ इट इज क्लिअर. शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. येस सर. ठीक आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला काय शंका आली तर विचारत जावं, कारण का त्या फिगरच्या सिम्बॉलमुळे मे बी तुमचं कन्फ्युजन झालं असेल. इट्स अ गुड थिंग. नाव वी आर डिफाइनिंग y डॅश आणि z डॅश. तर त्या व्हॅल्यूज काय येणार आहेत तर ते सेम असणार, कारण का फक्त आपण पॉझिटिव्ह x डॅश मधली मोशन कन्सिडर करतोय. सो इफ वी कन्सिडर द नेक्स्ट रिलेशन, so the other relations for the coordinates perpendicular to the direction of velocity are y dash is equal to y and z dash is equal to z. तर इथं आपण काय केलं तर टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स आहेत तर ते डिफाइन केले, म्हणजे x डॅश y डॅश z डॅश हे डिफाइन केलं आपण. आता काय राहिलं t डॅश म्हणजे टाइम कोऑर्डिनेट, तो आपण कसा डिफाइन करतोय. however the time coordinates t and t dash are not equal. This can be easily seen by putting x dash from equation 1 in equation 2. म्हणजे आता आपण काय केलं तर t dash ची व्हॅल्यू काढलेली इथे तुम्हाला दिसते इक्वेशन 5 म्हणजे काय तर t dash आहे. तर ही जी t dash ची व्हॅल्यू आहे तर ती आपण काढलेली. तर ती कशी काढली तर this can be easily seen by putting x dash from equation 1 in equation 2. म्हणजे x dash ची जी व्हॅल्यू आहे म्हणजे इक्वेशन 1 आपलं, तर ती व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये आपण ठेवतो. तर ते दोन्ही इक्वेशन मी लिहितो तुमच्या लक्षात येईल. पहिले इक्वेशन काय आपलं तर x डॅश इज इक्वल टू k इंटू x मायनस VT. ठीक आहे. x डॅश इज इक्वल टू k इंटू x मायनस VT. आणि पुढचं इक्वेशन काय x इज इक्वल टू k डॅश इन ब्रॅकेट x डॅश प्लस VT डॅश. हे आपलं दुसरं इक्वेशन. ठीक आहे. म्हटलं एकदा आपण चेक करू, स्लाइडला घेऊया. ठीक आहे. बघा पहिलं इक्वेशन काय x डॅश इज इक्वल टू k इंटू x मायनस VT, x डॅश इज इक्वल टू k इंटू x मायनस VT, x इज इक्वल टू k डॅश इंटू x डॅश प्लस VT डॅश, x इज इक्वल टू k डॅश इंटू x डॅश प्लस VT डॅश.
Okay, so these two equations are there. Now what we are doing, we are putting value of x dash, we are putting value of x dash here. ही व्हॅल्यू आपण इथे ठेवायला लागेल. ठीक आहे, तर ही काय होणार, तर ते इथे लिहिलेले x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू काय, तर k डॅश इंटू x डॅश प्लस vt डॅश. x डॅश ची व्हॅल्यू काय, तर ही ती जर आपण इथे टाकली तर k डॅश ने आपण याला मल्टिप्लाय केलं, हे काय झालं k डॅश इंटू x मायनस vt प्लस या k डॅश न या vt ला सुद्धा काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. सो इट बिकम्स k डॅश vt डॅश. ओके, इथं तुम्ही बघू शकता हे x, वाटल्यास अजून एक स्टेप ऍड करतो. जर x डॅश आपण टाकलं तर काय येणार, इथं k डॅश आला इंटू x मायनस vt ब्रॅकेट मध्ये ऍज इट इज प्लस काय येणार, या k डॅश न आत मल्टिप्लाय केलं काय येणार, ते k डॅश v t डॅश. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? Yes, sir. Now we have to find the value of t dash. आपल्याला t dash ची व्हॅल्यू काय करायची, तर डिटरमाइन करायची. त्याच्यासाठी आपण काय केलं, या इक्वेशनला असं ऍडजस्ट केलं की k dash v t dash ला LHS ला ठेवलं, बाकीचं RHS ला शिफ्ट केलं, x फॅक्टर कॉमन काढला, टर्म ऍडजस्ट केल्या, k dash v न इकडं डिनोमिनेटरला काय केलं, तर शिफ्ट केलं आणि t dash ची आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. ती किती येते, t dash इज इक्वल टू kt प्लस 1 मायनस k डॅश डिवायडेड बाय k डॅश v इंटू x. ठीक आहे, तर ही तुम्ही जर सोल्युशन पाहिजे तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकता, आणि मी तुम्हाला हे टेलिग्रामला ऑलरेडी अपलोड केलेलं आहे. ओके, कॅन यू सी दिस, कॅन यू सी दिस पेज? ठीक आहे, तर आत्ताचे जे मी दाखवलं इक्वेशन हे तुम्हाला आता लक्षात राहिलं असेल. x इज इक्वल टू k डॅश इन ब्रॅकेट x मायनस vt प्लस k डॅश vt डॅश. इथं आपण काय केलं, तर ह्याला ठेवलं LHS ला, x च्या टर्मला याला मायनस केलं, त्यानंतर x च्या टर्म आहेत तर ते एकत्र केल्या, x ला कॉमन काढलं, आणि हे k डॅश v आहे तर ह्यानं इकडं काय केलं, RHS ला भागलं, आणि आपल्याला शेवटी काय मिळालं, तर t डॅश ची व्हॅल्यू मिळाली. सो t डॅश इज इक्वल टू kt प्लस 1 minus k dash divided by k dash v into x. So you can just see the steps. It is simple one, and you can write directly during offline exam, no problem, absolutely. So for clarification only, I have add this page, so you can take screenshot, and I have already uploaded this page on Telegram also. I hope that you have seen, and if you are not seen, then you can see now. This is for clarification. म्हणजे असं व्हायला नको की बाबा ही स्टेप्स कशा आल्या, तर ह्याचं ऍडिशनल एक्सप्लेनेशन आहे, हे काही लिहायची गरज नाहीये. हे तुम्ही ही स्टेप लिहून डायरेक्ट ही स्टेप लिहिली तरी सुद्धा चालते. सो t डॅश इज इक्वल टू kt प्लस 1 मायनस k डॅश डिवायडेड बाय k डॅश इंटू x. तर हे आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे. तर आता परत आपल्या स्लाइड कडे येऊया. म्हणजे आता काय झालं, तर आपल्याला या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या आहेत, आणि इथे जर बघितलं तर आपला फर्स्ट पार्ट संपतो. तुम्ही इथपर्यंत याला फर्स्ट पार्ट कन्सिडर करा या डेरिव्हेशनचा. सेकंड पार्ट जो आहे तर तो चालू होतो. तर फर्स्ट पार्ट म्हणजे आपलं फर्स्ट पॉस्ट्युलेट आहे. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट आपलं काय की ऑल द फिजिकल लॉज आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस व्हिच आर मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी टू ईच अदर. हा जो फर्स्ट पॉस्ट्युलेट आहे तो आपण इथं काय करतोय, सॅटिस्फाय करतोय. म्हणजे काय, तर दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स कन्सिडर केल्या ज्याची वेलोसिटी आहे काहीतरी, आणि ते कन्सिडर करून आपण त्यांच्या कंपॅरिझन न स्पेस कोऑर्डिनेट्स आणि टाइम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन केले. म्हणजे आता आपल्याकडं एक्स डॅश, वाय डॅश, झेड डॅश आणि टी डॅश या सगळ्या व्हॅल्यू आहेत. इज इट क्लिअर? Yes, sir. नाव नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पॉस्ट्युलेट. आपण सेकंड पॉस्ट्युलेट काय करतोय, तर कन्सिडर करतो, आणि त्यानंतर आपण ते सेकंड पॉस्ट्युलेट वापरून पुढचं डेरिव्हेशन आहे तर ते घेतो. ठीक आहे, सो वी आर 60 and just check the absent number.
रोल नंबर 13. आता हे जे डेरिव्हेशन्स आहेत तर त्याच्यासाठी ॲब्सेंट राहू नका, हे आता तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने कळतील. आणि त्याच वेळेस तुमची काही क्वेरी असेल तर तुम्ही शेअर करू शकता, म्हणजे तुमचा डाऊट त्याच वेळेस क्लिअर होतोय. सर रोल नंबर 30 प्रेझेंट. 13 ऋषिकेश ना? हा सर, ऋषिकेश बोबडे प्रेझेंट 13. ठीक आहे ठीक आहे. देन 31 आहेत का? 31 त्यानंतर 43, 44, 45. सर रोल नंबर 38 प्रेझेंट. 38 आहे प्रेझेंट, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. सो व्हॉट वी डू नाव, टाइम किती झालाय? ठीक आहे. सो व्हॉट वी विल डू, एक 5 ते 7 मिनिटाचा आपण ब्रेक घेऊ आणि त्यानंतर परत जॉईन होऊन हा सेकंड पार्ट स्टार्ट करू. इज इट ओके? 19 is present, sir. Yes sir, yes, remaining all are present. Only absent are 31, 43, 44, 45. आहेत का यातले कोण? ठीक आहे, बाकीचे सगळे प्रेझेंट आहेत, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, सो I will check if Bhanuse sir will take the lecture at 2 p.m. Otherwise, we will continue after 5 to 10 minutes. सर रिपीट absent नंबर. 31, 43, 44, 45. Okay? येस सर. हा. सर हा. ही पीपीटी शेअर करा आज. हे ऑलरेडी शेअर्ड विथ यू, हे टेलिग्रामला ऑलरेडी शेअर केली. ती जी मी तुम्हाला फिगर्स आता दाखवले ना पेज, त्याच्यावरच ही पीपीटी आहे, फक्त त्याचं टायटल वेगळं आहे. ठीक आहे. ओके सर. हा, इट इज विथ यू ऑलरेडी. सो आयदर भानुसे सर विल टेक एट 2 p.m. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू. ओके. सर तुम्ही कोणत्या डिव्हिजनला शेअर करता सर हा पीपीटी? काय म्हणताय? कोणत्या डिव्हिजनच्या टेलिग्राम चॅनलला देता सर तुम्ही पीपीटी? जी डिव्हिजन. तुम्ही चेक केली नाही का? चेक केली नाही का? ठीक आहे. केलंय सर. हा, मी टेलिग्राम मध्ये आता बघतो एक 5 मिनिटात आणि तुम्हाला कुठल्या तारखेला शेअर केली ती सांगतो. ठीक आहे.